If you want to speak in German about past events, you need the perfect tense. This tense can be slightly complicated at times, which is why I've made several videos about this topic. The video that you are currently watching is a compilation of 5 videos about this tense. The first is a listening comprehension exercise designed to help introduce you to this tense. Then there are 3 lessons about how to use and form the perfect tense. The last video is another listening comprehension lesson that reinforces all of the lessons in the middle. All of the lessons within this video come with extra materials, including worksheets with answer keys and MP3 versions of the lessons. You can get all of that and more with my Everything Perfekt bundle on GermanWithAntrim.com. I've linked that in the description. All of the lessons contained within this video are a part of my A2 Elementary German course. The course textbook is available on my website, GermanWithAntrim.com, or on Amazon as an ebook or paperback book. The book reinforces the lessons that are taught in the video version of my course, which is available completely for free on YouTube. You can watch the course in 3 formats. The first is the way that I intended it to be consumed, which is a mixture of grammar lessons and listening comprehension exercises put together in perfect harmony. The other 2 options split the grammar lessons into one video and the listening comprehension exercises into another. All of those videos, along with links to the course book, are linked in the description. This video is not meant to be watched all at once. There is a ton of information in this video, so please make sure to take breaks and let your brain absorb the information before moving on to the next part. And now, on to the lessons. Hey Finn, was geht ab? Nicht viel. Wie läuft's bei dir? Ganz gut. Sag mal, was hast du am Wochenende gemacht? Hannah und ich sind ins Kino gegangen. Wir haben den neuen James Bond Film gesehen. Der ist richtig klasse. Was hast du gemacht? Wir haben schon über meine Nachbarn gesprochen, ja? Sie haben sehr laut Musik gespielt, oder? Genau. Ich habe am Freitag mit ihnen gesprochen. Sie sind eigentlich ganz nette Typen. Sie haben verabredet, dass sie nicht mehr später als 20 Uhr Musik spielen werden. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Man muss einfach über solche Sachen sprechen. So einfach ist es. Am Samstag habe ich meinen Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Wir haben Schnitzel mit Spätzle und Rotkohl gegessen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich habe gedacht, sie hassen mich. Sie haben gar nicht gewusst, wer ich bin. Sie haben mich nicht gehasst. Ich habe es nicht geglaubt, als du gesagt hast, dass sie dich hassen. Ja, sie haben mir sogar eine von ihren CDs gegeben. Du bist doch am Samstag mit deiner Freundin ins Kino gegangen. Was hast du am Freitag gemacht? Nein, am Freitag sind wir ins Kino gegangen. Am Samstagmorgen habe ich gearbeitet. Ich habe da meinen neuen Job angefangen. Mein Chef hat mir die anderen Mitarbeiter vorgestellt. Ein Mann namens Paul hat mir die Maschinen gezeigt. Habe ich das richtig verstanden? Du hast einen neuen Job begonnen? Wann hast du bei deinem anderen Job gekündigt? Bist du da nicht zufrieden gewesen? Ja, ich habe einfach etwas anderes gewollt. Ich habe mich heimlich bei ein paar Stellen beworben und vor einer Woche diesen Job bekommen. Das ist sehr cool. Ich freue mich für dich. Was magst du an dieser neuen Arbeitsstelle? Ich bediene eine Maschine. Ich drücke ein paar Knöpfe und stelle sicher, dass alles bei der Maschine gut läuft. Heute bedienst du eine Maschine. Morgen dienen wir alle den Maschinen. Verbeug dich vor deinen Maschinenherren. Beruhige dich, Kyle Reese. Skynet ist noch nicht hier. Außerdem ist das nur ein Film. Worüber haben wir geredet? Du arbeitest jetzt für die Maschinen und hast die Menschheit verraten? Ach ja, meinen neuen Job. Ich verdiene mehr Geld und muss nicht so viele Stunden pro Woche arbeiten. Na, dann lohnt es sich. Was hast du am Samstag gemacht? Ich habe mit meinen Nachbarn zu Abend gegessen. Diese Geschichte habe ich schon erzählt. Ja, aber was hast du danach gemacht? Nach dem Abendessen bin ich einfach zu Hause geblieben. Ich habe ein bisschen im Haus sauber gemacht und dann habe ich mich eine Weile auf das Sofa hingelegt. Bei der 2. Folge von diesem Marvel, was auch immer, bin ich eingeschlafen. Ich bin aufgestanden, nur um ins Bett zu gehen. Was hast du am Samstag nach der Arbeit getan? Ich war mit meinem Hund im Park Gassi gehen. Er hat fast eine Stunde Bälle apportiert. Dann hat er ein Eis gefressen und wir mussten nach Hause fahren.
Dein Hund hat ein Eis gefressen? Warum bist du danach nach Hause gefahren? Naja, er hat auch in die Hand des Mädchens gebissen. Oh, das darf man nicht. Genau, er hat die Hand, die ihn füttert, gebissen. Das ist auch nicht bei Hunden erlaubt. Was hast du am Sonntag gemacht? Ich bin gegen 10 Uhr aufgewacht. Dann habe ich 2 Stunden die Fernbedienung gesucht. Als ich sie endlich gefunden habe, habe ich einen großen Hunger gehabt. Ich habe einen Kuchen gebacken und gegessen. Dann habe ich... Du hast einen ganzen Kuchen gegessen? Ja, hast du mir nicht zugehört? Ich habe mich auf den Sessel gesetzt und mich gefragt, ob ich andere Entscheidungen im Leben treffen sollte. Und welche Schlussfolgerungen hast du daraus gezogen? Ich sollte nicht auf dem Sessel sitzen. Interessant. Vielleicht nach draußen gehen und etwas trainieren? Nein, ich habe auf dem Sofa gelegen. Das ist viel bequemer gewesen. Aha. Das kann ich verstehen. Dann hat jemand an der Tür geklingelt. Es waren meine Eltern. Sie sind zu mir gekommen, um mich zu überraschen. Ich habe versucht, sehr still zu sein, um zu tun, als ob ich nicht zu Hause wäre. Aber sie haben mein Auto vor dem Haus gesehen. Schließlich habe ich mich entschlossen, sie reinzulassen, denn sie haben mir einen Kuchen gebracht. Aber gerade davor hattest du doch schon einen Kuchen gegessen. Ja, aber zu viel Kuchen gibt's nicht. Ich habe den Kuchen angenommen und gegessen. Dann sind sie fast 1 Stunde geblieben. Es war schrecklich. Ich habe so viel über dich durch dieses Gespräch gelernt. Es ist wirklich aufschlussreich gewesen. Danke, ich habe diese Therapiesitzung gebraucht. Bis nächste Woche. Was ist nächste Woche? Herr Antrim erklärt seinen Zuschauern das Perfekt. Das will ich nicht verpassen. Bis dann! Did you pick up on the pattern for creating the perfect tense in German? This video is meant to be an introduction to the perfect tense and kind of get your feet wet with speaking about things that happened in the past in German. In my next several videos, I'll explain in detail how to form the perfect tense with both regular and irregular verbs, plus when to use it and when to avoid it. If you're enjoying this video so far, you will love my full A2 German course. This course is designed to help you master German grammar and vocabulary at the A2 level. Check out the links in the description or find it by searching Elementary German with Herr Antrim wherever you do your searching. Today I'm going to explain a little bit about the perfect tense, how to form it, how the regular verbs work, and when to use it. First, let's talk about the purpose of the perfect tense. The perfect tense is primarily used when speaking in German about events or actions that occurred in the past. It is commonly used in emails and letters as well. The actions described in the perfect tense, however, must be completed and not continue into the present. If an event continues into the present tense, in German we use the Präsens for that. The perfect tense, however, is only used for things that have already happened and are done. There's often a lot of confusion online around the translation of the perfect tense, because in English we have a thing called the present perfect tense. The word perfect and the fact that you form the present perfect in a very similar way to what you do with the perfect tense contributes to the idea that people call the perfect tense just the German present perfect tense. The problem is that the use of the present perfect tense in English is completely different from that of the perfect tense in German. I often get questions in the comments asking why I didn't use the English present perfect tense to translate the German perfect tense. In English, when we say something in the present perfect tense, we mean that that action is continuing on into the present, which, as I already mentioned, requires the Präsens in German, and not the perfect. The better translation from the German perfect into English is the English simple past. For this reason, you'll see me use the English simple past as a translation for each sentence in this video. Now that we know when to use the perfect, let's get into the creation of the perfect tense. The perfect tense requires 2 parts, the first being a helping verb. This tense uses either haben or sein as a helping verb, and then you conjugate them just like you would if you were using them in the present tense, which is likely the only way that you've encountered these verbs so far in your German learning. Traditionally, German teachers have said that you use sein as a helping verb when the main verb shows that there is motion or change in location, but this causes some confusion when you get to the words like sein and bleiben, which both use sein as a helper, but clearly don't mean to show motion or change in location. I've argued in the past for the terminology of transitive and intransitive verbs.
Transitive verbs are those that require or often take direct objects and therefore would have haben as their helping verb. Intransitive verbs don't get direct objects and use sein as their helping verb. This does require the students to remember what those terms mean, but it explains sein and bleiben better than the motion versus non-motion method. Unfortunately, this causes other issues, as verbs that have to do with your body and a whole lot of other verbs that don't have direct objects still use haben as the helper. So now in my classes, I teach a kind of hybrid methodology. Use motion versus non-motion as your main method. But remember that certain intransitive verbs, sein and bleiben, require the use of sein without motion. Also, if you use a verb of motion with a direct object, you still need haben instead of sein as the helper. This is due to the fact that you change the verb into a transitive verb, which requires haben. Verbs like reisen, to travel, wandern, to hike, fliegen, to fly, and fahren, to drive, use sein in the perfect tense. But the verbs fliegen and fahren can use haben if you have a direct object. For example, if you're flying a plane or driving a car. If you say that using the plane or the car as the direct object, you need haben as the helping verb. Since those verbs are both irregular verbs, I'll show you examples of those in the next video. Verbs like haben, to have, machen, to do, arbeiten, to work, reden, to speak, fotografieren, to photograph, and many more use haben as their helping verb. Most of these are due to the fact that they have direct objects, but many of them rely on the non-motion verb rule. Arbeiten, for example, generally doesn't have a direct object, but it does have the verb haben in the perfect tense. The second component of the perfect tense is what is known as either the past participle or in German a Partizip 2. Regular verbs show a very distinct pattern and are easy to figure out just by looking at the infinitive of the verb. Irregular verbs, however, don't follow such clean patterns, so I'm saving those for the next video. To form the Partizip 2 of a regular verb, start by removing the en from the end of the infinitive to reveal the verb stem. For example, the verb stem of machen would be mach. Now we add ge to the front and t to the end of the verb. This gives us gemacht as the Partizip 2 of machen. Since machen is not a motion verb and it's a transitive verb, we use haben as the helper. Here's an example of machen in the perfect tense. Was hast du am Wochenende gemacht? What did you do this weekend? As you can see in this example, I conjugated the verb haben to go with do, which gave me hast. I put hast where the conjugated verb usually goes, in this case right after the question word was. The Partizip 2 is at the end of the sentence right before the punctuation. Let's try another regular verb. Infinitiv, reisen. Verbstamm, reis. Partizip 2, gereist. Ich bin im Sommer nach Deutschland gereist. I traveled to Germany in the summer. This time I used sein as a helping verb because the verb reisen means to travel and obviously shows motion or change in location. It also doesn't have a direct object, which makes it an intransitive verb. Since both rules point to sein, we use sein as the helping verb. I put sein where the conjugated verb goes, which, since this is a statement, is directly behind the subject of ich. The Partizip 2 of reisen is gereist, which I put at the end of the sentence. The verbs machen and reisen are regular verbs, which is why they get ge added to the front and a t to the end when making the Partizip 2. Other verbs do something similar, but not quite exactly the same. There are a few extra rules that we need to know before we can claim to be masters of all of the regular verbs of the perfect tense. Rule number 1. Verb stems that have t or d require an added e between the stem and the final t of the Partizip 2. This also happens when there is a cluster of consonants that would make it difficult to pronounce without the additional e. For example, Infinitiv, arbeiten. Verbstamm, Arbeit. Partizip 2, gearbeitet. Mein Vater hat 20 Jahre bei dieser Firma gearbeitet. My father worked at this company for 20 years. Infinitiv, reden. Verbstamm, red. Partizip 2, geredet. Die Mutter hat mit der Lehrerin geredet. The mother talked with the teacher. Infinitiv, atmen. Verbstamm, atmen. Partizip 2, geatmet. Wir haben tief durchgeatmet. We breathed deeply. Rule number 2.
If a verb has a separable prefix, the Partizip 2 requires the GE between the prefix and the rest of the verb. For example, Infinitiv, aufwachen, Verbstamm, wach, Partizip 2, aufgewacht. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. I woke up in the middle of the night. Infinitiv, vorstellen, Verbstamm, stell, Partizip 2, vorgestellt. Die Lehrerin hat den Kindern die neue Schülerin vorgestellt. The teacher introduced the new student to the children. Infinitiv, zuhören. Verbstamm, hör. Partizip 2, zugehört. Hast du mir nicht zugehört? Didn't you listen to me? Rule number 3. If a verb has an inseparable prefix, the Partizip 2 does not add GE to the beginning. For example, Infinitiv, erzählen. Verbstamm, erzähl. Partizip 2, erzählt. Sein Vater hat ihm jede Nacht eine Geschichte erzählt. His father told him a story every night. Infinitiv, versuchen. Verbstamm, Versuch. Partizip 2, versucht. Sie hat versucht, einen Kuchen zu backen. She tried to bake a cake. Infinitiv, verabreden. Verbstamm, verabred. Partizip 2, verabredet. Wir haben verabredet, nicht mehr vor den Kindern zu streiten. We agreed not to argue in front of the children anymore. Rule number 4. If a verb ends with I-E-R-E-N or ieren, there is no GE added to the front of the Partizip 2. Fun fact, every single one of these, and I do mean every verb that ends with I-E-R-E-N, is regular every time in every tense. Infinitiv, apportieren. Verbstamm, apportier. Partizip 2, apportiert. Der Hund hat fast eine Stunde Bälle apportiert. The dog fetched balls for almost an hour. Infinitiv, fotografieren. Verbstamm, fotografier. Partizip 2, fotografiert. Als Kind habe ich fast alles fotografiert. As a child, I photographed almost everything. Infinitiv, studieren. Verbstamm, studier. Partizip 2, studiert. Ihr Bruder hat Chemie an der Uni studiert. Her brother studied chemistry at the university. I mentioned earlier that the perfect tense is usually used when speaking. What I didn't mention is the use of haben or sein. Since haben uses haben as a helping verb in the perfect tense, and sein uses sein, it's often considered redundant to use these verbs in this tense. Most people will just use the Präteritum tense of these two verbs when speaking instead of using the perfect tense. While you will often read online that the two versions of haben and sein, perfect and Präteritum, can be used interchangeably, in practice this really isn't the case. It's another instance of native speakers overlooking a pattern because it's become too familiar to them. Pay attention to the following examples. Ich war im Club und meine Ex-Freundin ist auch da gewesen. I was in the club and my ex-girlfriend was there too. The first half was written in the Präteritum tense, as it was continuing action in the past. It sort of sets the stage for when the second action occurred. The second half is the action that is done or complete. Let's switch the sentence around and see what happens. Ich bin im Club gewesen und meine Ex-Freundin war auch da. I was in the club and my ex-girlfriend was there too. In this version, the presence of the ex-girlfriend sets the time when everything else happens, and the first half of the sentence shows what happened during that time frame. The bottom line, the perfect tense is a completed action, while Präteritum, or simple past, is an ongoing action occurring within the past. In practice, most people don't see a distinction because the difference is so subtle. The real difference is, when speaking, the perfect tense is more common, and when writing, the Präteritum is more common. The Präteritum is also often used with modal verbs, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, and wollen. But this has to do with the additional verb that would be used with the modal verb. Since the modal verbs are often paired with another verb to convey the desired meaning,
It just gets kind of messy with the perfect tense. If you don't have an additional verb with the modal verb, however, the perfect tense is used. Most of the modal verbs are used as a sort of regular verb in the perfect tense, with one notable change. I say sort of regular because the ones with umlauts will lose the umlaut in the perfect tense, but otherwise they're just regular. There's also the verb mögen, which is irregular and uses the Partizip 2 gemocht. Here are a few examples using modal verbs in the perfect tense. Meine Schwester kommt gegen 3 Uhr morgens nach Hause. Ich habe das nicht gedurft. My sister comes home at 3 o'clock in the morning. I wasn't allowed to do that. Ich habe diesen Film gemocht. I liked this film. Ich habe dieses Getränk nicht gewollt. I didn't want this drink. As I mentioned, the use of modal verbs in the perfect tense is pretty rare. If you want to learn about how to use the past tense of modal verbs, I have an excellent post on my website about that, which I have linked in the description. If you're enjoying this video so far, you will love my full A2 German course. This course is designed to help you master German grammar and vocabulary at the A2 level. Check out the links in the description or find it by searching Elementary German with Herr Antrim wherever you do your searching. Regular verbs, as I mentioned in my previous video, generally add ge to the front of the verb and t to the end of the stem, changing verbs like machen into their Partizip 2 version, gemacht. Irregular verbs have a ge at the beginning most of the time as well, and will only remove the ge in the same situations that regular verbs did, so verbs with inseparable prefixes. The ending for irregular verbs, however, is not always a t. Sometimes you add en to the end of the stem instead. This is most prominent in the irregular verbs that look basically like the infinitive with ge slapped in front. For example, backen, gebacken. Ich backe einen Kuchen. I am baking a cake. Ich habe einen Kuchen gebacken. I baked a cake. Einladen, eingeladen. Quick reminder, don't forget that verbs with separable prefixes will use the ge between the verb stem and the separable prefix. Lädt deine Mutter zum Abendessen ein. He is inviting your mother to dinner. Hat deine Mutter zum Abendessen eingeladen. He invited your mother to dinner. Anfangen, angefangen. Das Spiel fängt 3 an. The game starts at 3. Das Spiel hat 3 angefangen. The game started at 3. Schlafen, geschlafen. Ich schlafe nicht gut in der Nacht. I don't sleep well at night. Ich habe nicht gut in der Nacht geschlafen. I didn't sleep well at night. Sehen, gesehen. Wir sehen deinen Bruder im Kino. We are seeing your brother at the movie theater. Wir haben deinen Bruder im Kino gesehen. We saw your brother at the movie theater. Geben, gegeben. Sein Vater gibt ihm ein Auto. His father is giving him a car. Sein Vater hat ihm ein Auto gegeben. His father gave him a car. Fahren, gefahren. As I mentioned in my last video, the verb fahren can be used with either haben or sein as a helping verb, depending on how it's used. So today, I'll show you both examples. Fährst du mit dem Bus zur Schule? Are you riding the bus to school? Bist du mit dem Bus zur Schule gefahren? Did you ride the bus to school? Fährst du das Auto deines Vaters zur Schule? Are you driving your father's car to school? Hast du das Auto deines Vaters zur Schule gefahren? Did you drive your father's car to school? Essen, gegessen. This one is slightly different because it adds an extra g between the initial ge and the infinitive essen. This is simply to aid in pronunciation. Ihre Tochter isst kein Schnitzel. Her daughter doesn't eat Schnitzel or cutlet. Ihre Tochter hat kein Schnitzel gegessen. Her daughter didn't eat Schnitzel or cutlet. Bekommen, bekommen. Since there's an inseparable prefix be, there is no ge added to the beginning of this one. Wir bekommen jedes Jahr eine Karte von unserer Tante. We get a card from our aunt every year. Wir haben jedes Jahr eine Karte von unserer Tante bekommen. We got a card from our aunt every year.
In addition to verbs that are essentially the infinitive with ge added to the front, there are other irregular verbs that are just weird, because they often have stem changes that at first glance seem pretty random. For example, wegnehmen, weggenommen. Fred nimmt mir mein Spielzeug weg. Fred is taking away my toy. Fred hat mir mein Spielzeug weggenommen. Fred took away my toy. Aufstehen, aufgestanden. Er steht gegen 9 Uhr morgens auf. He gets up around 9 in the morning. Er ist gegen 9 Uhr morgens aufgestanden. He got up around 9 in the morning. Beißen, gebissen. Charlie beißt mir in den Finger. Charlie is biting my finger. Charlie hat mir in den Finger gebissen. Charlie bit my finger. Bleiben, geblieben. Die Kinder bleiben heute zu Hause. The children are staying at home today. Die Kinder sind heute zu Hause geblieben. The children stayed at home today. Gehen, gegangen. Gehst du heute einkaufen? Are you going shopping today? Bist du heute einkaufen gegangen? Did you go shopping today? Wissen, gewusst. Das weiß ich schon. I already know that. Das habe ich schon gewusst. I already knew that. Excuse me, Herr Antrim? How am I supposed to remember the past tense of verbs if they follow no real rhyme or reason? It can seem this way at first, but when you take a step back and view a group of verbs together, you can often find similarities and patterns. The easiest way to recognize these patterns is to include the simple past tense form of these verbs as well, along with their infinitive and the Partizip zwei. If you're enjoying this video so far, you will love my full A2 German course. This course is designed to help you master German grammar and vocabulary at the A2 level. Check out the links in the description or find it by searching Elementary German with Herr Antrim wherever you do your searching. There are many patterns that can be seen when you look at the changes for irregular verbs in German between the infinitive, the Präteritum or simple past tense, and the Partizip zwei, which is used to form the perfect tense. In this video, I'll show you the most common patterns which will help you to learn the past tense forms of German irregular verbs. Verbs that have EI in their stems in the present tense often switch those two letters to make it IE in the past tenses. For example, bleiben, blieb, geblieben. Entscheiden, entschied, entschieden. Leihen, lieh, geliehen. Scheinen, schien, geschienen. Schreien, schrie, geschrien. Schreiben, schrieb, geschrieben. Steigen, stieg, gestiegen. Be careful with this pattern, however, as there are plenty of regular verbs that have EI in the middle of them, and there are also a few irregular exceptions to the rules. For example, heißen, hieß, geheißen. Reiten, ritt, geritten. Schneiden, schnitt, geschnitten. Verbs that have IE in their infinitive tend to have O's in their past tenses. For example, biegen, bog, gebogen. Bieten, bot, geboten. Fliegen, flog, geflogen. Schießen, schoss, geschossen. Schließen, schloss, geschlossen. Verlieren, verlor, verloren. Ziehen, zog, gezogen. Of course, there are exceptions to that pattern as well, most notably liegen, lag, gelegen. If the verb stem has an I in it, you'll find two distinct patterns for the past tenses. Verbs that change to an A in the simple past and O in the perfect tense, or verbs that change to an A in the simple past but U in the perfect tense. For example, beginnen, begann, begonnen. Gewinnen, gewann, gewonnen. Schwimmen, schwamm, geschwommen. Spinnen, span, gesponnen. Sprechen, sprach, gesprochen. Sterben, starb, gestorben. Treffen, traf, getroffen. Werfen, warf, geworfen. Wait, those last four don't have I in the infinitive. What's going on? How is that even the same pattern? Well, these verbs are all irregular in the present tense too. They have a stem change from E to I. Sprechen becomes spricht. Sterben becomes
stirbt, treffen, trifft, and werfen, wirft. So while they don't have I in the infinitive, they do still follow the I-A-O rule. In fact, there are several more just like that. For example, brechen, brach, gebrochen. Helfen, half, geholfen. Nehmen, nahm, genommen. Verbs that change from an I to an A and then a U include finden, fand, gefunden. Klingen, klang, geklungen. Singen, sang, gesungen. Trinken, trank, getrunken. There is another common pattern for verbs that have I in the stem. This changes from I to A in the simple past, just like the other ones did, but E in the perfect tense. This often happens with verbs that have a stem change in the present tense. Unlike our last pattern, however, this one is not limited to just verbs that change from an E to an I, but also from E to IE. This also is the reason that I put liegen on this list, as it changes from IE to A and then E. Here are a few examples of this category. Bitten, bat, gebeten. Essen, aß, gegessen. Geben, gab, gegeben. Lesen, las, gelesen. Sehen, sah, gesehen. Treten, trat, getreten. Sitzen, saß, gesessen. Liegen, lag, gelegen. Vergessen, vergaß, vergessen. Quick side note here, the verb sein can sort of be added to this category, as it does change from an I in the present tense to an A in the Präteritum and an E in the perfect. But because the stem changes a bit more in the Präteritum than other verbs do, I often put this on a list of its own. Sein, war, gewesen. Verbs that have an A in the stem follow several patterns. First up is the change from an A to a U in the simple past and back to an A in the perfect. Here are a few examples of that. Fahren, fuhr, gefahren. Laden, lud, geladen. Schlagen, schlug, geschlagen. Tragen, trug, getragen. Waschen, wusch, gewaschen. This group actually belongs to a larger group of verbs whose stems simply change in the Präteritum but then go back to the same vowel in the perfect. While they aren't always the same vowels in each verb in this category, there is an overarching connection to be seen. Laufen, lief, gelaufen. Heißen, hieß, geheißen. Rufen, rief, gerufen. Fangen, fing, gefangen. Hängen, hing, gehangen. Quick side note here, fangen and hängen are technically the same, as fangen has a stem change in the present tense, making it fängt with an umlaut. These patterns are great for helping you learn past tense of irregular verbs in German, but there are a few verbs that really just don't fit into any particular mold. For those, you'll simply have to remember them. Here are a few examples of those. Gehen, ging, gegangen. Kommen, kam, gekommen. Stehen, stand, gestanden. Tun, tat, getan. Werden, wurde, geworden. If you're enjoying this video so far, you will love my full A2 German course. This course is designed to help you master German grammar and vocabulary at the A2 level. Check out the links in the description or find it by searching Elementary German with Herr Antrim wherever you do your searching. Hallo Finn, wo bist du gestern gewesen? Du hast eine echt coole Party verpasst. Wir haben so viel Spaß auf der Party bei Lise gehabt. Wir haben getanzt und Brettspiele gespielt. Ich bin einkaufen gegangen, aber ich habe mich verlaufen. Ich bin die Steinstraße entlang gelaufen und bin bei der Holzstraße nach links abgebogen. Aber der Aldi ist rechts von der Steinstraße. Ja, das weiß ich jetzt. Als ich endlich anerkannte, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin, habe ich einen anderen Aldi entdeckt. Ich habe dort ein paar Lebensmittel gekauft und wollte nach Hause laufen, aber ich habe mich noch einmal verlaufen. Hast du kein Handy? Man kann einfach Google fragen und sie wird dir den Weg beschreiben. Wieso weißt du, dass Google weiblich ist? Auf meinem Handy hat sie eine weibliche Stimme. Und sie weiß ja alles. Das macht Sinn. Wie bist du endlich nach Hause gekommen? Ich bin mit der U5 zum Alexanderplatz gefahren und dann mit der S-Bahn nach Pankow. Von dort aus kenne ich den Weg nach Hause. Aber du wohnst in Ostkreuz.
Warum bist du nach Pankow gefahren? Aue! Diese Spinne hat mich gebissen. Welche Spinne? Na die hier, sie ist grün und glüht. Das ist ein Glühwürmchen. Es ist harmlos. Worüber haben wir geredet? Du bist endlich nach Hause gekommen, aber du hast alles komplizierter gemacht, als es sein musste. Ja, so ist das Leben. Vielleicht dein Leben. Was hast du auf dieser coolen Party gemacht? Ich habe fast gar nichts gemacht. Ich habe mich mit Freunden unterhalten. Wir haben die anderen Menschen auf der Party beobachtet und sie kommentiert. Was hat Lise zum Essen angeboten? Sie ist eine sehr gute Köchin. Das Essen ist für mich immer das Beste an ihren Partys. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe nur ein paar Chips gegessen. Dann habe ich angefangen, Skat zu spielen. Wie spielt man Skat? Ich habe viel von diesem Spiel gehört, aber nie gespielt. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Spiel verstanden habe. Ich habe einfach Pik hingelegt, wenn die anderen Pik gespielt haben. Das mit dem Reizen hat mich total verwirrt. Deshalb spiele ich lieber Uno. Das kann ich verstehen. Hast du dieses neue Restaurant in der Nähe des Rathauses ausprobiert? Nein. Hast du? Ja. Es ist sehr schmutzig gewesen. Sie haben die Tische gar nicht gereinigt. Bist du trotzdem dort geblieben? Natürlich. Herr und ich haben uns verabredet, dort zusammen zu essen. Wir haben gedacht, es hat vor uns so viele Kunden gegeben, dass die Restaurantmitarbeiter keine Zeit hatten, um alles zu reinigen. Was habt ihr bestellt? Ich habe das Labskaus bestellt. Igitt! Warum? Ich habe den Kellner gefragt, was er empfiehlt. Er hat gesagt, es sei das beste Labskaus in Berlin. Aber es ist immer noch Labskaus. Weißt du, was drin ist? Nein. Der Kellner hat auch nicht gewusst. Er hat gesagt, es sei ein Geschäftsgeheimnis. Es ist kein Geschäftsgeheimnis. Es ist ein ungelöstes Geheimnis. Labskaus ist ekelhaft. Ich habe es lecker gefunden. Ich habe jedes Stückchen aufgegessen. Danach habe ich den Teller sauber geleckt. Jedem das seine. Was hat Hanne bekommen? Sie hat einen geräucherten Aal gegessen. Da haben sich 2 gefunden. Hast du am Montag gearbeitet? Ein bisschen. Ich bin gegen 9 Uhr aufgewacht. Dann bin ich endlich aufgestanden, habe mich geduscht und mir die Zähne geputzt. Um 11 habe ich endlich angefangen zu arbeiten. Ich habe von 11 bis 3 gearbeitet. Ich habe Hunger gehabt und einen Kuchen gebacken. Das Leben eines Influencers ist so schwer. Wie kannst du das ertragen? Nicht jeder Tag ist so leicht. Am Dienstag habe ich von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts gearbeitet. Am Morgen habe ich mich fotografiert. Danach habe ich die Fotos bearbeitet, den Text fürs Bildunterschrift geschrieben, eine Infografik entworfen, 3 Videos für meinen YouTube-Kanal gedreht, Thumbnails dafür bearbeitet. Okay, ich verstehe. Deine Arbeit ist anders als meine. Nichtsdestotrotz ist sie immer noch Arbeit. Arbeitest du immer noch bei der Post? Nein, letzten Monat habe ich gekündigt. Jetzt arbeite ich bei einer Bank. Wie gefällt's dir dort? Das ist dasselbe in Grün. Ich habe bei der Post Briefmarken verkauft. Jetzt verkaufe ich Briefmarken bei der Bank. Bei der Post musste ich mit Kunden sprechen. Jetzt muss ich mit Kunden bei der Bank sprechen. Ich habe meinen Job bei der Post gehasst. Jetzt hasse ich meinen Job bei der Bank. Hast du vielleicht gedacht, du bist das Problem und nicht die Arbeitsstelle? Warum sind wir Freunde? Wir sprechen gerne zusammen Deutsch und du hast keine anderen Freunde. Die Runde geht an dich. Lass uns einen Kaffee trinken. Ich lade dich ein. Einen geschenkten Kaffee kann ich nicht ablehnen. If you want to practice what you learned here and take it to the next level, click the link in the description and download my Everything Perfekt bundle. Or take it to the next level and buy my book Elementary German with Herr Antrim. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!